Big Bad Ogre. Score Zik, score Jeshi, call me Rex Olunga. Nasty Brown, moka. Tumeomoka na madozi. Bra nimeomoka. Spendi usitenge. Stambila wama. Yeah. Lawama simi. When you chase women, you lose money. When you chase money, you gain women. Good, chase that money, man. Say. Lawama simi. Yeah. Big Bad Ogre. Score Zik, score Jeshi, call me Rex Olunga. Nasty Brown, moka. Tumeomoka na madozi. Bra nimeomoka. Spendi usitenge. Stambila wama. Yeah. Lawama simi. When you chase women, you lose money. When you chase money, you gain women. Good, chase that money, man. Say. Lawama simi. Yeah. Big Bad Ogre. Score Zik, score Jeshi, call me Rex Olunga. Nasty Brown, moka. Tumeomoka na madozi. Bra nimeomoka. Spendi usitenge. Stambila wama. Yeah. Lawama simi. When you chase women, you lose money. When you chase money, you gain women. Good, chase that money, man. Say. Lawama simi. Yeah. Big Bad Ogre. Score Zik, score Jeshi, call me Rex Olunga. Nasty Brown, moka. Tumeomoka na madozi. Bra nimeomoka. Spendi usitenge. Stambila wama. Yeah. Lawama simi. When you chase women, you lose money. When you chase money, you gain women. Good, chase that money, man. Say. Lawama simi. Yeah. Big Bad Ogre. Score Zik, score Jeshi, call me Rex Olunga. Nasty Brown, moka. Tumeomoka na madozi. Bra nimeomoka. Spendi usitenge. Stambila wama. Yeah. Lawama simi. When you chase women, you lose money. When you chase money, you gain women. Good, chase that money, man. Say. Lawama simi. Yeah. Big Bad Ogre. Score Zik, score Jeshi, call me Rex Olunga. Nasty Brown, moka. Tumeomoka na madozi. Bra nimeomoka. Spendi usitenge. Stambila wama. Yeah. Lawama simi. When you chase women, you lose money. When you chase money, you gain women. Good, chase that money, man. Say. Lawama simi. Yeah. Big Bad Ogre. Score Zik, score Jeshi, call me Rex Olunga. Nasty Brown, moka. Tumeomoka na madozi. Bra nimeomoka. Welcome to the live stream. Welcome to the Sunday night stream, bro. Says Ganko Antigu Kashosho Mave Pave Bronjes Quelas na Manyonyois na Machaji na Matoto Blostos. Mnasemaje? Karibuni sana to the live stream. Okay, tuanze kazi. Hakuna shughuli gine na tuweka hapa. Welcome one, welcome all. Now my question to you, how was your Sunday? Sunday yenyu ilikuwa inaendeleaje? How was your Sunday? Is everything good? Mmekuwa mkiendelea fiti? Rain imeaffect watu? Mlikuwa mnasafisha? Malimvua imeaffect? What's good? Talk to me. Niambie, siku yako imekuaje? Siku yako iliendeleaje leo? How's your day been today? Mwananisikia poa? One kwa chat kama microphone iko sawa. One kwa chat. Poa sana. Bland Samurai. Karibu sana bro. Niko poa. Niko vindi mblanda. Najua na tune in kutoka Manjako zuko county ya Kajiado. Welcome Ukambani county. Niaje? Karibuni sana. Watu wako wapi? Na ngoja tufikie tu wakube tuanze. In the meantime, tap in, log in, make sure umepiga like ukiingia TV kitu ya kwanza ikiwa ni like.
unless unaniwatch kutoka kwa TV. Lakini kama unaniwatch na hizi device zingine, make sure umepiga like the moment umefika kwa live stream. Sema bro, news thank you so much Bland Samurai. Thank you so much. Leo nitakupatia show mzuri sana. Nikukumbushe mbona ni subscriber mzuri sana. Sawa? Welcome Bland Samurai. Yeah, welcome to the channel. Welcome to the family, maze. Yeah, we love people like you. All of you are welcome on the Big Bad Ogre channel. Yeah, kuna mtu hajakatazwa kukaribia hapa. So umekuaje? Siku yenyewe imekuaje? Imekuwa fiti. Me today has been awesome. Leo imekuwa fiti sana. Sasa niliamuka, nikakunywa chai, nikaenda raundi, kutana na mabeste zangu, kupiga mashughuli. Kuna vitu natafuta. Sasa najaribu ku make sure hii stream yetu ina go smooth. Nataka ku make sure stream yetu is one of the best streams in the nation, in the country. Yani nataka tu ku make sure stream yetu is fire, is legit. Yani kila kitu inaenda fiti. So up and down najaribu kuchukua vitu. Tutafika. Now my goal, obviously mtu anajua goal yangu ni kupata kamera. Goal yangu pengine ni kupata soundboard. But before tufike hapo tutaanza na vile vitu tuko nazo. You feel me fam? And that's a very good thing to do. Anyway, my goal pia ni kuonesha that you do not need to be ready. You do not need to have perfection for you to start. Anza tu mali uko na vitu uko nazo. Kama hali ni safi, itajiuza. Si kizuri chajiuzaga. Kibanda kajitangaza. Ndo maana chachi wa Bishop Prophet Award wanajitangazanga, wanachukua kama speaker na inatoka megaphone, wanapiga shughuli kutangaza watu, kutangaza crusade zao, kutangaza kanisa yao. Juu lazima, juu si kitu kizuri. Otherwise chachi ya kadhigiuna huko hivyo mabadi tu wanaendaga. Which reminds me, I once got into an argument na mdem fulani. Tulikuwa tumeenda date, hizi dating show, tulikuwa tumeenda date ya Control Z. Sawa? Alafu tukakosana, tuko pale hivyo tukiingilia story ya chachi ya Kathigiuna. Tukasema venye pale hivyo inakuanga tu about show off na nini. Sasa hii ni mwana ameokoka na anaenda huko hivyo consistently. And bro, let me tell you, she was out in these streets. Alikuwa hizi streets yenye huwezi amini bro. Na around hii sijui ni kuna pandemic kama epidemic, but rate imezidi, mademu wote sasa hivi wanatoka lonely fans, watu wanaingia kanisa. Buddha Church imejaa former lonely fans creators. Buddha kanisa imejaa former lonely fans creators. So very soon pale hivyo mtaanza kuona twako. Utakuwa nasikia twakia Musa, twakia baba. Hii section next. Wamama wakuje. Wale mlikuwa kwa dhambi, kujeni mbele. Ushaona zile klabu venye wanatafutaga dansa mnoma. Wanaitwa mademu wanajua kutwaka, mademu wanajua kutingiza aga. Wanakuja na kompitia. Sio ndo ngoma itakuwa yako. Alafu wanacheza ngoma ya bahati kwa background. Maana Mungu kangoma. Wanatua mama pale wakitwaka tu twako. Maana kuna wanachitu twako. Wamama wanatwaka bro. Na ule anashinda alipi tithe hiyo wiki. Yeah, alipi tithe analipiwa na kanisa. Hivyo ndo mali naenda. Otherwise it's been a good day. Mvua imeaffect nani mwenye ako hapa? Obviously kama mko hapa inamaanisha mvua hicho affect sana, but mvua imetu affect sisi wote. You get me? Mvua imetu affect sisi wote. Hata kama uko affected like let's say directly, but as a Kenyan ni kubaya bro. Al Jazeera iliongelea story. Nairobi is drowning. Raundi haitu Nairobi City, inaitwa the city under the Nairobi River. Kwa sababu maji ndio iko juu, vitu ziko chini. Maji ndio iko kwa surface, vitu ziko chini bro. Na I'm about to also show you again. Sijui kama mliona mtandao, sijui kama mliona news. Ni kiesa mkuona, nataka tu kukumbusha situation inaendelea kwanza. Unanipata. So without further ado, cause atakumeshuzi likes ziko ngapi. Very nice. Thank you for the likes. Nyinyi watu wa W kwa chat. Mjipatie W chat, mimi napatie W kwa chat. Cause mko awesome sana. W kwa chat. Sawa. Chaza nikita game pesa in case kuna mtu anadai kutuma kitu, feel free. Unanijua? Za Brufen. Juu headache tunatumianga hapa hivi kusikiza madem. M-Pesa. Hii inaitwa 0729 690669. Sawa. Out here we are here to support each other. We are here to support one another. Haya, tutafika watu 10 already. So mimi yangu si mengi, sina vitu mingi za kusema. If you know me, you know just I'm a man of action. So one on one. Shit. Ni mbaya.
one on one nataka tu niwapeleke ni K-side. Haya, tuingie shughuli, si ndio? Tuingie tu shughuli right away. Haya, ngoja na kitu sijashikanisha hapa. I wanna make sure ni kweli. Siya. Pole, siyo. Chill. 1 second. Kuna kitu na fix hapa. Acha ni make sure. Ile stream naonesha ni ile stream iko, si. Hii yenye iko hapa hivi. Hizo nini? Cancel. Iko pale juu mahali pa nataka ku refresh hii kitu. Kuna kitu ina lag mahali hapa. Unaona? Kuna kitu ina miss hapa. 1 second. Na fix. Can I get a body with it, man? Hiyo kitu ikuje. Dakika tu moja. L. See me. No. Shit. Aya, nimemesa hapa kitu fulani hapa hivi kidogo sana. Kuna kitu nimemesa hapa. Zinaitwa nini? Shit. Manze nimetoka kwa hizo nini. Nimetoanisha zile tabs bila kujua. Na nilikuwa nimefungua tabs mingi hapa. Damn it. Sasa. Na stream inakuwa bado tu was. Mtu anarecovaje nini? Zile tabs mtu alikuwa amefungua. Mtu anazipata aje? How do you recover the tabs? Kumepoteza. Fuck it. Sendo zinakuja. Haya, 1 second. Nisha fixio nini sasa, acha nilete hizo tabs, ni recover zile tabs.
Restore. Ngoja nimerestore gani kwanza? Ai. Yes bros. And hizi nimezipata. And we'll keep you updated. Aya. Poleni, najua. L-stream. L-stream. Okay. Haya, nishafix kila kitu, cheki. Iwa history. Aya, nimepata kila kitu. Haya, nani ameingia kwa chat ni wa welcome kwanza. The Noma 254, welcome to the chat. Welcome to the live. Welcome one, welcome all. Acha kwanza ni punguze nini yangu. Sasa tuingie live. Poleni sana. Hizi vitu we do it live. Sometimes kawe si pro kama mimi. There are some things you might miss. Haya. Ni nani mnaona hapo hivyo nyuma? Who's that girl? Na. Haya. All the way. Kwa mother napenda vijana wadogo. And we are live. Parts of Kenya have triggered widespread flooding and major disruptions in transport and business activities. In Nairobi, several cars were swept away in floodwaters in Lang'ata, Nairobi West and South Sea, while businesses in the Nairobi Central Business District suffered heavy losses. Faith Wangari reports. The heavy flooding was reported in various parts of the country, with areas like Lang'ata in Nairobi after intense rainfall overwhelmed. Imagine mnaona hapa hivi kwa hii river ilikuwa huko hivi juu. Imagine mnaona hapa ilikuwa imefika hadi huko hivi juu. Situation was dire. Situation was bad, my guys. Very bad. Drainage systems and coast water levels to rise rapidly. Several cars were swept away by fast-moving floodwaters, leaving motorists stranded and residents scrambling to move to safer grounds. Roads in the area became impassable as water covered major sections, disrupting transport and daily activities. Hii gari unaona hapa mwenyewe alikuwa ndani amelemewa kutoka. Kabidi mimi nikakuja na huyu mwenzangu tukamwokolea tukamtoa ndani ya gari akiwa hali mahututi mbaya sana. Nairobi West. Floodwaters invaded residential streets, nearby roads, forcing many residents and business owners to rush to save property. Vehicles parked along flooded streets were partially submerged, while movement was slowed as commuters struggled to navigate. Budio gari unajichocha na ibona vina bebwa. Na bebwa nikase inki na songeshwe hivyo kando. Comrade! Nasema comrade! Streets were partially submerged, while movement... Comrade power! The flooding highlighted ongoing drainage challenges in the neighborhood during heavy rains. Hii maji na zile posti ziko pale zilikuwa zimeshikana ikawa sasa ni mto. Hata kushuka kwenyewe huwezi shuka. Several businesses were destroyed in the Nairobi Central Business District after floodwaters rushed through streets into shops. Traders reported significant losses and merchandises and equipment were damaged by water. The flooding... Manze, nikuulize wewe kama mwanabiashara. Najua zote ni lose-lose situation, but would you prefer goons wakuja kuibia bidhaa ama maji kuja kuharibia bidhaa? Among the two, ukapata hizo option mbili, which one would you go for? Goons wakuja kubomole duka waibe ama maji kuharibia bidhaa? Disrupted business operations across parts of a city center as shop owners tried to salvage their goods. Along Kirinyaga Road in Nairobi, we meet Peter Ndiragu picking up pieces in his business. Sasa ndo anajua. Hiyo shati amevaa kwanza already na mhurumia. Whatever nataka kusema nataka mjue iko based in intelligence. Mtu aziva shati kama ina si intelligent. Pay attention. Huyu ni mtu smart, very smart, educated. Patiwe ni lessons. Peter is counting losses after 5 of his businesses were swept away by flood waters. The water 5 flooded shops and destroyed stock, leaving him counting heavy losses. Other businesses along the busy commercial street were also affected as drainage systems struggled to cope with the heavy rainfall. Hasara ile watu wameenda makiosk. Nimekusikia. By the gun is better kwa sababu by the gun is better constructed tabaki. Kwa sababu hii sasa the way I know, let's say kwa zile kwa duka electronics.
TV, oh lord, TV zimemwakiwa March. Sawa, after kumakiwa March, obviously zile stima zimeingia ndani ya masocket. Sasa wewe ndio urudi waze biashara yako venye ulikuwa before noma. But I'm thinking some biashara maybe ziko na insurance against goons. But okay, again pia najua pia ziko na insurance against maji, but by the time unarudi back on your feet itabaki ndo umefika bay, especially when najua watu wa Nairobi, because itakuwa kwa nini duka yako pekee imeharibika. Wewe kama unataka nini jitengenezee duka yako, hata sisi tunangoja insurance tu insure ndo pia sisi tukuinsure, ukuassure that utarudi biashara hapo. Ina make sense. Kuna kioski kama 20 zimebebwa na maji na zikuwa na stock. Kama mimi kwa kioski yangu niko na kioski kama 3 hapa. Zote zimesupiwa na maji. Moja tunaweka delivery zile watu wa vitu zina mtu ana deliver kutoka. Ngoja. Wait a minute. Poleni, najua mnafuatilia. But something is off here. Something is very bad off. Okay? In Nyaga Road in Nairobi, we meet Peter Ndirago picking up pieces in his business. How come when he started, he was wearing a sharp jersey? Now when he's being interviewed, zima takataka gani amevaa? Rainfall. Hasara ile watu wameenda makiosk. Kuna kiosk kama 20 zimebebwa na maji na zikuwa na stock. Kama mimi kwa kioski yangu niko na kiosk kama 3 hapa. Zote zimesupiwa na maji. Moja tunaweka delivery zile watu wa vitu zina mtu ana deliver kutoka mbali. Ilikuwa na almost property kama ya vitu kama 50k. So ni hasara kubwa sana. Flooding was also reported in South Sea, where water entered the compound of the mosque, causing disruption to the worshippers in the midst of their opening prayers of the iftar. Oh, to a mosque. We were here just from yesterday at 6:30 when mvua ilianza kunyesha. We were stranded inside the mosque because maji ilikuwa inaingia mpaka pale ndani, ikabidi tukaingia pale kwa imam ali. Sasa imamu wa ako, so tukakaa hapo around paka around saa 7 usiku ndo mvua ilianza kupunguka. Nearby a power station operated by KPLC in South Sea was closed after it was affected by rising flood waters. The flooding raised concern among residents. Imagine KPLC wako affected. Kenya Power and Lightning Company wako affected. Wewe je, Mkenya wa kawaida? As authorities move to secure the facility and prevent damage to electrical infrastructure. Transport along the Nairobi-Mombasa highway was disrupted for more than 5 hours at Sultan Hamud after River Sultan burst its banks, rendering sections of a highway impassable. Salale. Similar scenes were witnessed along the Sultan Hamud Kasikio Road at River Kwamusi, where raging floodwaters blocked motorists and pedestrians from crossing the river. Tumefungiwa na hii mto ya Kwamusi River, Sultan Hamud. Kutoka Nairobi tulikuwa tukafungiwa na maji hapa kwa barabara, main road, Mombasa Road hapa Sultan Hamud. Na Buda, look at the speed. Ile kitu inapita nao nyuma. Just look at the speed pale nyuma. Cheki tu vile maji inapita na fujo. Chances hakuna kutoka hapa. That started on the 6th of March, reports indicate 10 people have died either from results of electrocution or drowning. Speculations of numbers being high as such operations continue. Authorities warn that the situation could be dire in the coming days. Faith Wangari for TV 47. Imagine, bro. 10 people have already lost their lives. No, ma. Keep tabs on what's happening there. Now, at Kino in Kikuyu, tens of families are counting losses after their homes were submerged. Residents say flood waters swept away household items and damaged property, leaving many families stranded inside their houses for nearly 3 days, as movement in and out of the area remains difficult. Residents are now appealing to the government and well-wishers for urgent assistance, while also calling for the construction of a proper drainage system to prevent frequent flooding in the area. Mama yangu. Wow.
Sisi tumekuwa affected. Kila kitu yetu imeharibika, hatuna uniform za watoto, vitabu, vitu zote. Na tumejaribu kulilia unikani mtu wake huyu, si ndio wanafanana? MCA wa huku tumejaribu kulilia chief, anakuja huku anatuongelesha vibaya matope, afanye nini na pia yeye ako affected, afanye nini? Akunywa maji yote. Tuambianga yeye hana haja na watu kaji wa hapa, akona haja na barabara. Hata hizo barabara hajatengeneza. Every year we have a perennial issue of flooding in this area, particularly here near Rista supermarket. The issue is that we had area that the channels for the runoff that were built, but they are very narrow. And we have been appealing to the county government through our church leaders. I represent the church in the area. We have 4 churches that have been affected. They are flooded currently. A lot of the church instruments and properties have been destroyed by the flood. And the congregants today, they cannot worship. Poreni sana. Oi, Wasukuma? Watu 42 wamepoteza maisha yao huku wengine 50,000 wakiachwa bila makazi kufuatia 43 people washakufa bro. 43 people. Watakula wali ya nani wakifungua. Hawataona Good Friday, Easter wamesahau hivyo, hawataona manze. Noma. Mafuriko yaliyosababishwa na mvua zinazoendelea kushuhudiwa nchini. Haya ni kwa mjibu wa serikali ambayo inasema kuwa imetoa msaada wa vyakula na bidhaa nyingine za matumizi kwa waathirika wa mafuriko maeneo ya Mathare na Huruma, Nairobi. Hata hivyo, viongozi wa kundi la Linda Mwananchi wameikashifu serikali vikali kwa kukosa kuweka mikakati kabambe kuepuka mikasa kama hii. Helen Aura anatufungulia taarifa zetu za NTV Weekend na taarifa hii. Huku walioathiriwa na mafuriko ya mvua zinazoendelea nchini wakijaribu kuanza upya na kujenga maisha yao, makovu ya athari hizo yangali wazi. Mama nasikia uchugu. Bado ilibeba watu. Karibu sana Ghost. Ikaua watu, ilibeba mama na watoto 3. Bado ikakuja ikanini kwetu. Maji kaingia kwetu. Maji kaja kwa kitanda, sasa tukakosa hadi mahali pa kulala. Ikabidi tumelala kwa shosho yetu. Wale huku hivi ghetto tunaumia sana. Kama sisi watu wa ghetto. Usule dem fulani bro. Tukweni siri, usinule dem fulani by the way. Ule alikuwa na beef na ule dem fulani akimwita sura mbaya. Si ndio? Mademu wa East, usi ule mdenge? Ama na overthink? Anaitwa Mamunani, mkoshu sijui maybe ni wanafanana basi. Kuna shida daraja dia hatuna. Leo hii waathiri. Unde ode bro, unde ode. Sasa sasa imekuwa representative wa nini? Tumelala kwa shosho yetu. Wale huku hivi ghetto tunaumia sana. Kama sisi watu wa ghetto kuna shida daraja dia hatuna. Leo hii waathiriwa hao walijitokeza kupokea msaada kutoka kwa serikali eneo la Mathare. Msaada huu ukiwemo vyakula na magodoro. As directed by the President of Kenya, the government will take care of the hospital bills in public hospitals of the affected families across the country to lift the heavy burden of the expenses. Prevention is better than cure. You could not prevent it, now you want to cure us. Sindio? Fake forget government, joke of a government. As well as funeral expenses for those who have lost their lives. Kulingana na serikali, watu 42 wamepoteza maisha yao nchini. Kaunti ya Nairobi kiongoza kwa vifo 26. Watu 9 wamepotea. 5 kutoka kaunti ya Nairobi, 2 kutoka Narok, 1 kutoka Baringo na mwingine 1 kutoka Makueni.
Idara ya utabiri wa hali ya anga tayari imeonya kuwa mvua ingali ipo maeneo mbalimbali nchini. Afu waone. Look at them. Kasirishanga tu kuwaona. Vugu ya Linda Mwananchi lililokuwa na ziara ya siasa Makueni limekosoa serikali vikali kwa kutoweka mikakati kabambe ya kuepuka majanga haya. Tunataka uwajibikaji, tujue ni viongozi wa gani, ni wale Isn't he like the senator of Nairobi? Ama si mseni senator wa Nairobi. Si inamaanisha he has some skin in the game, si ndio? Like ni mtu wako anafaa kwa held reliable, si ndio? Held reliable ama held liable. Kwa sababu kila mtu anarukia sakaja ama mboka yake ni gani? Ama there's something I'm missing. Si is part of those leaders wenye wanafaa kusaidia ama na overthink bro wangu. Hebu someone tell me, am I overthinking? Professionals wa gani ambao walizembea kazini mpaka barabara zetu maji hawezi kupita. Wanataka tuambiwe ni kina nani walilala kazini mpaka tukapelekea kupoteza watu zaidi ya 20 pale Nairobi. Mambo ya kuongea tu na kupeleka pakiti moja ya unga, it is not going to be enough this time round. Hata hivyo, waziri ametangaza serikali itafanya juu chini ili kusaidia waathiriwa, akitangaza kuwa juhudi za kuwatafuta waliopotea bado zinaendelea. I think I saw a story like this. Let me acha niangalie. I think I saw a story like this. Kuna story kama hili niliona. Hii tushaona hii? Hii tushaona. There's a certain story nilikuwa nimeona ya nani? Anaitwa aje? Hii ndio tunataka kuona sasa hii. Kuna nyingine hapo hivyo nimeona that. Huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya kimataifa. Ndo hizi ya Monday ndo hizi. Okay, all right. Mondays as we have said Diamond Kitengela. Mulioneo story. Tulia. A man died after his vehicle was swept away by raging flood waters while attempting to cross the Kitengela River last night. His body was later recovered from the river, trapped inside the wreckage of the vehicle. Elsewhere, transport along various busy roads was disrupted, with residents in Homa Bay and Kisumu displaced due to the floods. Margaret Kimathi reports on the floods affecting different parts of the country. The wreckage, where the body of 37-year-old Peter Chakua was retrieved on Saturday morning. Chakua is said to have been swept away by raging flood waters while attempting to cross a submerged bridge on the Kitengela River. On Friday night at around 10 p.m. The deceased was driving to his rural Mashimoni area home from his workstation at Mulolongo. The low-lying bridge has been synonymous with deaths during rainy seasons. The retrieval of the vehicle was hampered by the swelling of river due to the rains that were pounding upstream. In Makueni County, transport along the busy Nairobi-Mombasa highway was disrupted for more than 5 hours. This is messed up. Ona to your force, bro. Alafu, remember, kuna jana tu walikuwa live hapa nilisema, imagine enda mahali, bro. Sasa ni kati unaenda ati, like iko na location. Kama for example, simona tu wa Kino, unadhani zile maji zote zikitoka Nairobi, zilikuwa zinaenda wapi? Zinapata their way to Kino. Zinatoka kwa Highlands, zikienda kwa Lowlands. Tunapata sasa pengine watu kama watu wa wanaitwaje? Parklands, watu wazui huku kunaitwa Kilimani, unapata ase wengine wanakuwa affected, watu wakina Runda huko hivyo. Kwa zi maji it has to flow. As long as sio nini kuna slope, itaenda hadi ipate mali at least iko level. Na huko mali inaenda ipate level, bado kuna watu. So kungekuwa na vitu zimewekwa hapo hivyo in place poa, zingekuwa at least na directiwa somewhere. Kungekuwa na lake, hata sijui by the maji ya Nairobi inaendaga wapi. Kwa sababu locations zingine at least najua ingeenda kwa river. Nairobi zote maji inaendaga wapi? Messed up. Tu akae safe, singie kwa maji, na pia
tunajaribu kuhamasishana sisi wenyewe. Akuje hapa Nyakwere Center. In Kisumu, residents of West Nyakach have been forced to flee their homes and move to higher grounds after River Miriu burst its banks following heavy rains. More than 2,000 households have been submerged by the... Bude hizo ni skuma watu wanamochoa hivyo. Hii ni siku nje watu wanatoa bro. Niliwaambia jana hapa hivi story. Niambia area za Kisumu huko karibu na river inaitwa Ahero, river Ahero ama nini. Hii ndio inakuwa situation. Imagine kuje na ingie na chukua maboma za watu. Most God forbid uko na ng'ombe ama mbuzi kuisha. Raising flood waters. Farmers in the area are also counting losses after their farms were flooded when the river overflowed. Over 200 hectares of farmland in Wangchieng ward in Homa Bay County, which borders Kisumu County, have been submerged. Sasa chakula hatuna, maji imeenda na kila kitu. Hata kuna hata mamboga ambayo tulikuwa tumepanda ya kupeleka na watoto shuleni, yote imesombwa na maji. Some people, the community members, might be displaced, and therefore we have sensitized people, those who are staying around the river, to go to safer grounds. In Homa Bay County, more than 100 households in Kobala village, Karachonyo constituency, have been marooned by flash floods. The sudden flooding has left many residents stranded with nowhere to go. Madhe jishikilie, usikufe bure. Aha. Hapa ni wapi? Na mtazamaji, na tukiendelea mbele ni kwamba shughuli za kawaida zimeanza kurejea kawaida katika maeneo mengi ya Nairobi ambako maafa ya mafuriko ya Ijumaa usiku yalishuhudiwa. Picha za angani zikionyesha kiwango cha uharibifu, huku maji pia vile akiwa bado yamejaa katika baadhi ya maeneo ya mijini. Na kama Emily Chebet anavyotuarifu, serikali imeanza zoezi la kusambaza chakula kwa familia zilizoathirika. Baadhi ya wakazi wa jiji la Nairobi wanajaribu kurejesha maisha yao ya kawaida japo kwa hasara. Ona congestion yote, tuambiane ukweli. Hii congestion yote bro, drainage hata tuseme ni drainage itatoka wapi hadi wapi? Wendo una plan tao, wendo uko in charge ya kuplan Nairobi City. Hii congestion yote utaanza kuweka drainage wapi bro? How do you start with here? Maafa ya Ijumaa yanaonekana wazi, maeneo ya viwandani yakiwa bado yamezungukwa na maji. Cheki, hapa ni nje ya gate. Cheki. Hizi ni mkokoteni ama ni gari hizi hapa hivi chini? Ona current situation. Na hapa ni nje. Sasa tujui ndani ya nini? Hizi ma building. Ona hii yote ni maji. Maji huko ndani bro. Mafuriko ambayo yamewacha nyuma majonzi na uharibifu mkubwa uliosomba makazi, biashara na hata barabara na kuharibu miundo ya maji na umeme. Waziri wa mpango maalum Geoffrey Ruku amezindua mgao wa chakula kwa familia zilizoathirika Nairobi. As directed by the President of Kenya. Sure, naita kataka. We do not need to see it again. There's a certain thing I wanted to show you guys. Sir. Hundreds of people have been displaced and several roads. Yes, sick of that. Wait fast. Hapo unajua leo kwa International Women's Day. There's something I needed to show you. Wait. Ungoja, we'll be back. Acha tusikie news ya Al Jazeera after. Parts of Nairobi city are inundated. Several people have been killed by the raging waters. Residents take safety in numbers as they cross the road. In other areas, vehicles were swept away. I saw the man who normally brings us eggs drowning. I know him. The water was too much. I later saw his body underneath a car. Such scenes are not uncommon during the rainy season. Every time it rains heavily, you see this. Around this time last year, more than 100 people died and thousands others were displaced in floods across the country. Just like then,
Weather experts had already warned Kenyans and relevant agencies to prepare. Umesikia hiyo? Weather experts had already warned agents. Wakawaambia mvua inakuja. Do you remember some time back? This same weather forecast ya Kenya walikuwa wamewarn, na kumkadi nani alikuwa kwa cheo, alikuwa kwa kiti. Rigiji. Walafu Rigiji wakatoa order ati mtu akianza kusema na predict mvua utakuna shikwa. Mnamgeo story? Mtu akisema ati jua, jua ikaini ya jua inakaa ni jua mvua. Alafu Rigiji akasema ati if anyone posts that, mtu apanze kupredict weather, watasema watashika. Do you remember some time back kitu kama ikifanyika? Rigiji aje kwa kiti for ni 1 year ama 2 years sahi. That's how long inachukua ngatu kufanya kazi wanajua nafaa kufanya. Cause every year wanaambiwaga hizi vitu, but do they listen? No. Do they care? No. Hizi pesa tujuenge hata zinaenda wapi. Kasa hii kuna watu wamekalia hizi pesa za flood. Hizi pesa za flood wamekalia. Wanangoja sasa, si umeona wameanza kutupatia donations. Ati mahindi juu na maragwe. Wanangoja elections ifike, wanaanza kubeba vijana na wamama wakianza kuwabeba na mabasi na malori kwenda kuwapatia zima donga pingapi huko hivyo wakirudisha pesa. Ndio pesa ya flood wanaenda kutumika vibaya sana huko. Na bado utaona tu watu tu. Mimi sijui watu wanakoga merogo ama wakianza bado kushangilia watu na ujinga yao yote. Tuko na shida sana za people. Shida kubwa sana za people. And now everyone is scrambling to react. In Nairobi, such flooding is blamed on decades of poor urban planning and bad land management. The population is growing, but the drainage system has not kept up, and many people have settled on riparian land along rivers and other water bodies. And I want to tell the government that they had all indications that there will be El Nino. There will be rains, but they didn't unclog the drainage system, which is very poor here in Nairobi. That's because they don't give a fuck about us. The government does not care about us. They've never and they will not start now. Sawa, they don't really care. They really don't. This is the Nairobi River. Many residents live illegally in informal settlements along its banks. This is downtown Nairobi, and it's just one of the areas that have been affected by the floods. Inside there is a body. Several people have been killed in the last 24 hours. Wow. Vehicles like this one have been destroyed. Wow. People's shanties here have been destroyed as well. Wow. And it's still raining. The meteorological department says that it's going to continue raining for the next couple of days and weeks. Mejamaina, karibu. The government has attempted to evict them numerous times, but without much success. The rains are expected to last until May. Back in down. Ati hadi May. Oh, by the time May inafika si Nairobi itakuwa Nairobi. Itakuwa imeoshwa yote. Yote itakuwa imeisha. In town, some are trying to rebuild their business sheds. Oh Lord. Many say they are bracing for the worst. But ona hapa chini ya bridge. Unajua hivyo ndio inaanzaga situation. Inaanza kucrack tu hivi kidogo, next thing is kaya. Acha na hata hapa. Look up. Look left of your screen hapa hivi. Look at that situation. See, there's nothing here down here hanging. You cannot say that we can rely on this one because babu hata hii ukiangalia hii maji bado ina hii ni risky sana. Hii ni Kenya ama ni nini tunaishi bro. Also hoping the government will put in place better measures to deal with the crisis. Catherine Soy, bro, tuko na shida. Let me just be honest with you guys. We have a problem, a big problem. Big problem. Has lost its value. That's a question we Sawa. Now before I come to that, you remember previously wamesema ati are asking. No, I don't want to do this story kwanza. Nataka kurudi kwa story. Before kwanza tuongelee story. Najua story ni mingi. Haya, tuongelee huyu mama. Sasa, allegedly. Huyu mama alikuwa arrested. Tonight we bring you a story of transformation, time lost and a homecoming that wasn't. Sasa mkora alikuwa stage. Miaka ngapi? Miaka 23. Alipiga scene. Sawa, akaachiliwa.
kuachiliwa, mbona naongea? Ona reader. 2000, Agnes Ngeti entered the Embu Women Prison as a woman battling deep mental health battles and a criminal conviction. At 56 years old, Agnes Ngeti walked out of Embu Women Prison a transformed woman. Upon her release from prison, Agnes did not get what she expected. Here is her story filed by our reporter Marion Barasa. The walk to freedom is usually met with an embrace, but for Agnes Ngeti, the walk to freedom was met with a devastating silence. After serving 25 years in Embu Women Prison, she expected a warm reception from her relatives. This was not to be. What did she do? We want to know, what did she do kwanza and she got 25 years? Yeah, because I was to look at certain stories. Because Babu, we want to feel bad for her. But unless you give us the full story, we are not falling for that BS. Native village of Machanga in Berry South closed its doors on her. The family did not want her back. She was jailed for the murder of her husband. Vile alimefikisha wakati wa kwenda nyumbani. Ah la 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 la. Aliwa bwana yake bro. Bwana. Ay. And the family never forgot. Now I'm asking myself, did she go back to her mother's family or her husband's family? Hey, Buddha, we all thought that like the internet does not forget. Apparently, family does not forget. Because mama nikali waibisha, nikali tengwa kifamilia wakatukanwa. Yine mlizamu waji, unajua tushagua na kwanga very petty. Usende mnunue kwa ile duka, ule mamake, aliua watu. Aliwa bwanake o mama. Hapana, uende, anaweza kukata. Huo pengine kuna mapepo zake anaweza hata kuroga. Hiyo familia waachana nayo. Sasa kama barabara wakatenga hata wakasema hiyo barabara watakuwa kipita. Tutapitaga hapa kwa mauaji ndio roho ya kuua ikupate. Oh yeah. I wish I felt bad but the husband is dead. So, simurumi hata kidogo. Sorry. Familia yao imemkataa. Na sisi as a Embu Women Administration tukafanya juhudi zetu sababu ya rehabilitation na tukampeleka St. Mary's Village Home for the aged. Ili akae huko pia akipewa hiyo masomo na maadilizi ya huko as we prepare the family, as we continue preparing the family. Hata mkubali. She unfortunately atabaki hapo for the longest time ever. To accept her back home. Agnes, a woman once defined by violent outbursts and instability, has now transformed into a calm, sociable and skilled. Akiingia alikuwa 30 something years old. Unanisikia? Akiingia alikuwa 30 something years old by the way. Sasa ametoka kiwa chwani. Bado tu ni muuaji. Nishaambia there was a story in America. There was this he was I think 85. Yeah, he was this 85 years old. So they released him kwa sababu alimada wase huko hivyo kitambo. Ilikuwa pige life. Au akasema huyu amezeeka sana na tumemrehabilitate sana. Let us release him. Tukimrudisha nje kwa dunia, guess what? Sasa asha change. Hata fanya zile vitu alikuwa anafanya. Alitoka 2 hours after being released for some weird reason he went accessed a gun akashanda mse. Imagine uliona mtu wako 85 years old. Wakajuaga kuna some people who will never change. Besides, maybe I'm thinking he did that because he had nowhere to go. Besides being hakuna mali angeenda, bado tu ni muuaji. Unanipata? Sasa yako ndani amerudishwa na maliza tu life yake in sentence because ashazoea. He's used to that. Member of the society who spent her time behind bars learning needlework and spiritual reflection. Hata huko nyumbani kwa kina Ndegi ndio unajua kuna kanisa ile alikuwa anaenda. Kanisa inaweza pia kufacilitate akaweze kutoka kule anapelekwa akaweze kuungana na watu wake kama itawezekana. Community inafaa ielewe ya kwamba vile Agnes Ndegi anafanya sio yeye anataka. Ako mgonjwa, ako na shinda ya mental illness na ni shinda mingi ziko na watu wengi hata huko nje. So wakaweze kumkubali. Watu na mental illness lakini imaanisha unafaa kuua mtu. Sasa mental illness yake imecost mtu life. Alafu si tukae tu tuelewe. Pastor to ujinga hapa. Wakamu-understand na wakamsaidie. Narekebika na nasikia sasa niko sawa. Na huko you are one step away kukasirishwa. One bad day can turn the sanest person insane. One bad day.
So huyu one bad day kuna mtu atapigwa chupa ya kichwa. Go kwanza kwa kobezi ya kega napiga tu makegi yake polite akipiga tu na stories za prison. Venye dema alikuwa na bako akipigwa mafinga. Oi, umkasie hivi unasikia kombe ya kega kwa kichwa yako. Pup, umepasuka hivi macho. Avoid. Naweza kama msudi nyumbani na siwezi rudia kitendo kama hiyo tena. Oh yeah, pole. Najua zirudia mama. Aya. After being released from prison, Agnes spent her first night of freedom at an elderly home in Kirinyaga County as prison welfare officers began the diplomacy process to reconcile her with her kin who rejected her. Kawale family 6 and 7 and 9. Sawa. By the stories do come mnafuatilia. Mnafuatilia story. My name is Ken. Mnafuatilia story fulani ule DCI alimadam tu, ngoja kwanza niwaoneshe. Kuna malilianza. Ilikuwa ngori. Acha kwanza nianzishie hii. Nani anakumbuka story ya madam? And tonight, a senior DCI officer attached to the Directorate of Criminal Investigations. Anaitwa sijui ni Sharon. Nakumbuka Nairobi Gossip iliposti story that Sharon alipatikana kwa room yake amepigwa visu, na hiyo kisu akipigwa bado hakuwa anajua, lakini they were suspecting the husband. Na nipata I think they found the body 4 days after amemgenya bro. Sasa this is the face of the criminal na imekuwa kifuatiliwa. Please nataka kwetu rada kiasi tunaingia story ya madem tu sasa. Acha kwanza niwachanue. Let me put you up to date. Haraka after ndio kwa madem. At the headquarters has surrendered to police following the alleged murder of his wife in Roysambu, Nairobi. Daniel Mburu Macharia is accused of stabbing his wife, Florence Nyaga, 4 times inside their rented apartment, killing her on the spot. Police say Macharia presented himself at Naivasha police station, bringing to an end a 2-day manhunt. The suspect is also reported to have sustained facial injuries, hinting at a possible struggle before the gruesome killing. KTN's crime journalist Lennox Sengre reports. After allegedly stabbing his wife, Florence Nyaga, in their rented apartment along Lumumba Drive in Roysambu, Nairobi, the main suspect, who is a senior DCI officer attached to the DCI headquarters, traveled to Naivasha where he surrendered. The eyes never lie, bro. The eyes never lie. Ata smile, ata fanye nini, you can just tell. Inatoka death stare. What's the name of that stare? 1,000-mile stare. Kuna kwanga hivi stare hii macho. There's a specific word for them. Like mtu ana soul. Ameona vitu mingi sana mbaya amefanya to the point he's empty inside. Hakuna mtu anexist hapa. Kuna damn soulless. Chikedi venye ni black. Uwe maisha ameenda. At Naivasha police station, bringing to an end a 2-day manhunt for the US-based trained DCI. Oh yeah, mama. Oh yeah, pole sana. Siza jo. Officer. Nairobi North Sub-Regional Police Commander Emmanuel Rono has confirmed that the suspect has since been transferred to Nairobi and is being detained ahead of his arrest. There's a reason they chose this picture. There's a reason they chose this picture. You can check. Na niko sure si anaangalia. Actually hata juu pengine akujue picha inapigwa, lakini looking at it ina portray hapa, akiona venye madama anaogopa anaangalia chini na uoga, alafu mzee maana ndatu anamwangalia nikali mtoka hapa kampiga. Unatikia venye hivi nimekuwa portrayed. No mare. Tomorrow. The partner was a police officer. Now, hapo ndio ilianza. Nataka sasa tumalizie na hii alafu tuingie hiyo story. Kesho hii. Well, remember, we'll be airing the proceedings live during that funeral service. Keep it KTN tomorrow. Let's move on. A top police officer attached to the DCI was earlier today arraigned over the alleged murder of his wife in Nairobi's Roysambu area. The accused, Daniel Mburu Macharia, an inspector of police at DCI headquarters, was presented before the Makadara Law Court. He looks like a nigga who would say innocent, not guilty. Anaka kusema claim kama hiyo. Don't like this guy. The suspect did not take a plea as his lawyers argued he was not in the right state of mind. The court gave DCI 14 more days to continue with their investigations. Winfrey Owino reports.
A senior DCI officer attached to the anti-narcotics unit, Daniel, told you. You are more likely kupata mapoko na mapolisi na wezi, wale madara, wale wezi wa uaji, ama madraga, ama tu wana nini ama tu wako kwa mafia, macho zao zinakuanga hivi black. Sawa, most mademu wamekuwa na body count high, ama mademu wamekuwa na watu wengi sana wanakuanga na macho kama hizi my guy. Chalo ni kuchanue. Hivi ndo macho inakuanga. Ama upate pia hivyo polisi wako na hii kwa sababu ama watu wa army ama ma terrorists. Mtu wa Al-Shabaab akashikwa hivi macho zao hivi ndo wanakuaga bro. There's no one there. Soulless bro. Mburu Macharia is a man under siege. Macharia surrendered himself to the police in Naivasha following allegations that he stabbed his wife, Florence Nyaga, Karibu Mark, at their rented apartment in Roysambu, Nairobi. And Thursday, he was arraigned before the Makadara Law Courts. Detectives told the court that the lifeless body of Florence Nyaga, aged 43, was discovered in her house along Lumumba Drive on 1st of March 2026, lying in a pool of blood with deep cuts. Further preliminary investigations revealed that the couple had quarreled over. But then ulize mshaenda kotiko. Mimi kuna siku brangu alishikwaga na ilikuwa mara yangu ya kwanza kwenda koti na apparently ilikuwa siku ya mwisho. Huwa anakaa sister ule mdenge mwenye alikuwa anafanya naye kwa salon. This is the sister. Umgi anakaa badi. An unknown issue on the afternoon. Wanatamani tu kumrukia hapo hivyo wampige makisu pia akufe tu ni venye hawaezi. Wangepatiwa chance hivi. Wangempiga mamawe hapo kwa koti na waanze kumpigia nduru. Ninajua namchukia wao wote. 27th February 2026. At the scene, investigators found blood-stained walls, blood on the floor, and blood-soaked clothes. Cheki tu kiatu imejaa damu. Jesus Christ. Hadi miwa, mtisi, inaitwaje malenke. Hizi zote manzata zijakulika. Sasa zimetupwa tu. Not good. Believed to have been worn by the deceased. The body, which had been covered with a cloth, bore visible injuries on the breast area. What do you think happened hapa hivi? Alikuwa na lean hapo hivyo akitoka, ama alilalia hivi na mgongo, ama alijipanguza, ama damn bruh, this is bad. And with a deep cut on the forehead. Sleuths also told the court that the suspect gave misleading information, claiming that he had been attacked by his wife, who is now deceased. Even when he's going, it is the National Police Service that will pay for that cover. And that's why we are saying he be taken where his employer has an undertaking to pay. The application to detain the suspect was vehemently opposed by Defense Counsel Danstan Omari. Nimesikia Omari. Odisiani mkisi. Odisiani mkisi. In our Haya, for those of you who do not know, today was International Women's Day. Now I'm not gonna bring you that. Tuende kwa kitu story ingine ya maisha. Sawa, is the modern man scared of settling down, or has commitment simply lost its value? Bro, is that the thing I'm hearing? Is the modern man scared of settling down? Ama commitment simply has lost its value? Before we dive deep, one kwa chat kama you are afraid of settling down, ama two, commitment ime lost value. One kama unaogopa, two kama commitment ime lose its value. Hebu niongeleshe kwa chat, nataka kujua. One, kama watu wanaogopa ku settle down, ama two, commitment has lost its value. Let me know. Lawyer ata defense story kayo. Unajua yako tu kazi. Unfortunately, lawyer yako kazi. Nikaa tu mtu wa mochari. Mtu wa mochari pia yako tu kazi. Ataosha na asafishe mtu ameuliwa, na pia anaweza jipata ameosha mtu ameuana. You get? Like, it's just part of life. Too. Commitment has lost its value. Oh damn. Walai. You guys believe that? Kila mtu anasema tu commitment has lost its value.
Why do you think it lost its value? Why do you think? What do you think was the main cause for commitment losing its value? Wala kila mtu ni two. Shit. Let us listen to the video kwanza alafu to break down from there. I'll give you about 10 seconds only just to answer me that one, Madam Basaris. Yeah, I mean, I think the modern man is taking longer to settle down because he wants to feel settled himself before he takes on added responsibility. But there are women who are also empowered, so I feel... fuck you, bitch. Ude mana nikatia gasa zingi. Madhe. Anyway, acha nisilete emotions. Chatu ni focus. Tafadhali nisameheni. Let us focus. Tuache emotions poleni. To settle down because he wants to feel settled himself before he takes on added responsibility. But there are women who are also empowered, so I feel when the time is right and it feels right, just go for it. Yeah. Kofi Olomide just got married for the third time at 16 now. Do you agree that the modern man is actually scared of settling down? I think the problem is there's a lot of Western influence currently, and like the way they... This guy said the modern man is scared of settling down. Have you ever asked yourself the question, who are we settling down with? Buda, hakuna hata one moja. How come wale unaona watu wazee wenye mindset yao iko na watu wanasema wanafaa kusettle down wanapeana number 2, lakini watu wazee wanasema na number 1. You see? You know man, tunapata confuse. Like the people wanasema wataki kusettle down, wamepeana reasons zao, lakini wale wanaona pia zao ndio right. Messed up. By the audio iko sawa? Traditional cultures used to dictate, and those Western cultures have really gotten into our young people, and that has unsettled the things a bit. There are some ideologies that initially we didn't have within the African context that these young people now have. Sorry. Nilikuwa nasoma comment ya Mark anasema ati aunti yake mwingine alikuwa anachapia ati husband wake alibaia washing machine na bado hawezi mfanyia laundry bro. Imagine. Sasa mtu kama huyo unadina yeye aje? Siri tu kila mtu akae tu kivyake. Mimi honestly naamini tu kila mtu akae peke yake. Because madem hataki kukaa na maboy na maboy hataki pia kukaa na madem, hizo state wazo wanapitia. Kila mtu akae kivyake. Tukutane pengine kanisa ya kunyanduana ni kunyanduana. Kama kuna kitu kingine pengine tu discuss haraka alafu hapo kila mtu asonge. Ama aje? We do not have to stay together. We don't have to be together. Kila mtu aishi maisha yake kivyake. Tukutane mahali tutakutania. Kwa sababu size just messed up. It's just messed up. Very much messed up. Haya. Sasa tuendelee hii story. Hebu sasa nianze kwa Pasaris hapa. Sasa sisomi comments za mtu, nataka kusikiza hii video vizuri. The modern man is taking longer to settle down because he wants to feel settled himself before he takes on added responsibility. That's true. That's why unasikia saka ganji buda. Tuko grind mode. Tuko hustle. Tunajijenga, tuna create value. Kwa sababu sahi bila value bro, mademo hata kuangalia. True. But there are women who are also empowered, so I feel when the time is right and it feels right, just go for it. Yeah. Kofi Olomide just got married for the third time at 16 now. Do you agree that the modern man is actually scared of settling down? I think the problem is there's a lot of Western influence currently, and like the... Just say feminism bro, just say feminism, acha kuogopa. Tumejazwa mafeminism. Feminist are too many ukivinje. Most women squeezing ni mafeminist na seta le mafeminist ati wazuri. The annoying kind. The man-hating type. Ando amejauki hivi wengi. Sema tu mafeminist bro. The traditional cultures used to dictate, and those Western cultures have really gotten into our young people, and that has unsettled the things a bit. There are some ideologies that initially we didn't have within the African context. Yep, the feminist ideologies zina mess up watu. Na hiyo pia ni ukweli, the Western influence. Unajua the Western influence no pia play a big role.
Kwa sababu hiyo western influence ndio ilianza na hizi matakataka za kuonesha watu like love is superficial, like if he's not paying you, he's not paying for your hair, he's not paying for your nails, he's not paying for your clothes, he's not doing this for you, he's basically useless. Kama mwanaume akufanyii hii na hii, hakuna haja uko na mwanaume. Na pia mwanaume uko za by the way, ni nini enda kupata ya maana yenye sijaipata? Sioni haja. So tufanyaje? Kila mtu akae kwa mama yake. Kila mtu akae huko. Unanipata? Because they want us to be like, want us to be gentlemen, but hawa wenyewe si ma gentlemen. Wanataka si tufanye all the traditional things men used to do, but them they are not even traditional hata kidogo. Kwanza ukiwataja hivyo word wanaona fuck is this nigga talking about. So pia si tuko za sawa. Hamko worth it to date, you are not worth dating. Na pia nyinyi mnaona you are not worth your time. Kila mtu akae venye anataka kukaa. That these young people now have, but I believe as parents we need to talk to the young people so that at least they can be able to settle the way we used to settle. So the problem is the effect from external, which is really affecting the young people, especially the boy child. Yeah. The issue, some are saying that it could be that commitment has lost its value. In 2026, the dividends a young man would get from marriage are very minimal. Do you agree, Senator Newt? Yes, it's also about our social fabric. I mean, the impact of religion and everything. I don't think people believe in marriage per se the way they used to believe in marriage. And the influence, as DK says, of the internet and everything, people watching TV and having some imaginations of an artificial relationship, which then you do not get when it comes to the ground in quotes. Yep, the internet fucked up everything. Chatu niwaambie ukweli. Internet ile mess up everything. Number one cause ilikuja kufanya, like the first reason kila kitu ilienda vibaya tukianza ilikuwa the introduction of birth control ama birth sio unanipata, introduction of the contraceptive. Hiyo ndio ilimess up kila kitu. Sasa saa hii vitu zimeelevate hiyo situation, vitu zimefanya hiyo situation ikakuwa worse kabisa. Social media. Na every day mnaona the delusional ikiwa spread in 4K. Every day mnaona the delusion ikiwa spread in 4K. Every day. Hakuna siku moja ijapita ujaona mdema amepeana take ya ufala sana. Tume breakdown video ngapi za madema kusema vitu za ufala? Mingi sana. Vitu mingi sana. Because mambo ni different kwa ground, so I think that is the problem. And today's man also does not want to take responsibility. Yes. And what Esther Passaris also says is true, that with this empowered woman, a man does not want to take responsibility. Why would you want us to take responsibility but we cannot have authority? Why does mbona tu wanatakanga si tukue responsible for other women? Wanataka tukue responsible for women but we cannot have authority over women. They cannot submit to us. But wanataka sisi to lead. Utalidaje mtu ataki kusubmit? Sasa unataka wewe ujivunje mgongo, ujivunje ukiteseka in the hopes that unafaa ku provide, protect, unajuzo takataka zote. But mtu una provide, una protectia, hata kusikizi wewe, hata ku respect, hata ende mahali na wewe. Ya kazi gani? You just want us to be slaves. Kwa sababu kitu moja nashangaa nikiwaambia, responsibility without authority is slavery. So these people want us to be slaves of the women. Kwa sababu apparently mademu ukiambiwa kufulie, kusiona kuna mwingine amesema panti yake alisema hizi mfulie kwa sababu in her head she believes kufua is a form of slavery. Si pia uko na mikono, si pia uko na nini? Forgetting wewe pengine unalipa hiyo rent, wewe pengine una provide food, wewe pengine unalinda hiyo nyumba, haiwezi kukaa hapo. Unafanya hizi vitu zote lakini yeye ikifika party yake hataki hiyo. But wewe unataka tuendelee kufanya party yako. Na bado on top of that bado unampatia girlfriend allowance. Fuck out of here. And we have had problem empowering the girl child at the expense of the boy child, right? Speak that truth. They empower the girl child at the expense of the boy child because they made sure the boy child was ignored and the boy child only anaonekana ni kama akona defects. Men wanaonekana ni kama akona defects. Oh, you guys are not emotional like women, you're not intelligent like women, you're not yani hizo vitu zote tukaanza kuambiwa. Wakaanza hadi kuleta laws zenye zina protect madem, zinaacha wanaume, zina punish wanaume, zina the same thing, mistake inafanywa hivi, wanaume wanakuwa punish, madem wanakuwa excuse for that. So unapata this guy is saying the truth. Where?
From 1985, the Beijing conference of 1985. I mean, we have for decades now been empowering the girl child against, a boy child. So we have a boy child who is supposed to deal with an empowered girl child, while the boy child is not empowered himself. So I think they are... Because they believe boy child empowerment is toxic masculinity. Everything that will make a man empowered, they view it as toxic masculinity. Now anything that is masculine, hawataki. Anything that is masculine, the feminists do not want. Now mind you, wakona influence over so many things. So anytime masculinity is only needed, kama say for example kusave mama anaenda kudrown, hapo hivyo utachikiwa kitaka masculinity. Kwenda kwa biashara za watu zenye zina drown ndani ya maji, hapo sasa wanataka masculinity. Unanipata? Wakitaka wamama wavukishwe bridge, wakitaka maji zitolewe kwa maduka, wakitaka zima bridge zitengenezwe, sahi utaona kitaka nini? Sahi wataendelea sana masculinity. Right now they want the men to step up. Oh, we need men now. Now wakiwa kwa shida na wanahitaji wanaume, but things zikiwa mzuri sana hauonagi wakiwa ni wanaume. Mimi so far sijaona wakisema men are useless. Hawezi wasikia kisema. But let's say the men tuamue tu, si mnatuonanga tuko equal, tufanyeni aje pia nyinyi raundi nyokeoni city. Okoeni city. Si hata nyinyi mnaweza tozo maji. You're capable just like us. What a man can do, a woman can do. Si pia nyinyi waingie kwa mboka tuone. Hawezi kubali. We are only important when there's something that they can get out of us. When there's a need, they want us to perform. Utaona sewa na endorse masculinity. Sahi, only when we are useful. There are very many issues that are coming to play into this, but the modern man does not want to take responsibility, and they also want to adventure. I mean, yes, I mean, you need to sample as many women as possible as the take your time. Man, and that is... Yes, and I believe they should sample because for one reason, madam are not settling down. But do you know it's more likely to find a 18 to a 23-year-old man who's a virgin, but it is very rare kupata mdema kwa around real age ni virgin. Unanipata? So haiwezi kwa then that wewe umeisa yote, wewe while you are grinding, while you are hustling, mademu alikuwa anafanya shughuli yao, anajibamba venye anataka kujibamba na watu wanajibamba nao. Alafu sasa wewe ukishamaliza kugrindio yako yote, instead of enjoying whatever you need to enjoy, ukienjoy time yako na the grind yako, unataka wewe ukimbilie kuoa hapo hivyo settle down. Kwa nini? Wewe mtu una settle down na yeye pia alikuwa amejireserve akikungoja venye una grind una hustle. No? So ni useless. To be honest, it's useless. Priscilla Zawadi, through social media imecontribute experience pia watu wanaume ni wavivu. Unaweza kaa taka mwanamke asabit na mwanaume provide anything. Yep. Yeah. Kuna wanaume who believe, ama hata si hivyo, let me just say, yes, kuna wanaume wanataka wewe usubmit na wafanye kitu yote just because ni wanaume. Okay? Kuna wanaume kama hao. But majority of women are not submissive. We've made submission equal conditional. Like a man, he cannot be conditionally masculine. But women believe they can be conditionally feminine. They can submit conditionally under certain conditions. Kama for example, mecheki, lazima provide, don't submit. You get? He has to make sure amekuprovia akona value, ndio submit. But when inafaa kukua naturally, unafaa tu kuna submit. Unanipata? The same way mwanaume naturally unafaa kuwa masculine. Whether upende usipende, you will perform. You should be ready to perform all the time. Your masculinity inatakikana 24/7 365. But madam do not want to give submission. Submission lao inakuja hata ikifika nini fulani, mimi siwezi submit. Submission does not just have to come from the person you are dating. Submission ni kitu all rounder. The same way watoto, hakwangi tu watoto wakikuwa watoto na wewe. Wanakuwa watoto all rounder. Watafanyia utoto yako wakiwa shule, watakiwa church, wakiwa kwa supermarket, wakiwa na mabeste wao, wakiwa mali popote, watafanyia utoto tu. Unanipata? You understand? So the same way madem pia nafaa kwa feminine na submissive everywhere. But yenye social media ilikuja tukaanza kupromote mapoko akituambia venye mimi siwezi submit ikikuja hiyo ndio limess up kila kitu. That's just my take. Why we have these problems. Dr. Mungatara, what do you think is a problem?
I find this kind of conversations a bit off because I'm quite traditional. Umse ni nani by the way? He looks familiar. And anyway, they asked the right question but to the wrong group. Because these, these I think, Poleni, these are the fathers of either the sons ama the daughters who should be submitting ama you should be settling down. I get that. But they need to know times are different. People are different. According to me, men are just the same like they were before. Remember, women walikuwa empowered, wichadaka achiliwa. Wakaoneshwa sexual liberation is actually freedom. Ndo maana siku hizi unaona women want to be naked so bad, nguo wanavaa wako almost half naked. Siku hizi unachikiata club ni wanajaza events kwa sababu now they are empowered. Whatever we were being told not to do, right now we can do them and do them with pride. So guess what, they are doing them. Sawa? Unapata pia naoneshwa wewe ukikana mwanaume ama ukiolewa umesettle. You're not supposed to settle. Usisettle. Kwa sababu wewe mbona ukaena mwanaume na pengine mwanaume mwingine better kushinda huyo atakuwa hapo. They have Superman. Akona Superman akona kila kitu, but in her head akoza, are you sure Superman is the best I can do? Are you? Nataka Thanos. Thanos. Hiyo ndo problem. Because women wako hypergamous by nature. So hypergamy tunajua ni wanataka kudate up. Sasa sahi they believe, all of them believe. Madam average, wote wako na mindset ya mabadi. Mabadi wanapata most men, but my average women wenye pengine before walikuwa na average men. Sasa hiyo hataki hiyo story. Hawataki. Taki hata kidogo. Maybe not keeping up with the times. But if I met my wife the way I met her, on the first day, I told her, you are going to be my wife. You're going to be my wife. So if you have any things, I don't know, relationship with what, just know you are going to be my wife. From the Why did I get the chimpanzee vibe from that? Like, you're going to be my wife. Ina nikalia usimpanzi kwangu. So we maliza, finish up your whole phase. Kulwa na kila mtu na kila kitu unataka. Once you are done, I will be here to marry you. Ukitaka kuretire, come to daddy. Daddy's gonna retire you, baby. Not gonna be us. Pia usimpanzi ingine tumeona tutadili nayo. Na sasa unaona body count sasa ina matter kwa sababu every day there's the worst thing inaweza kuapenia ni uko na wife yako alafu mtu ana leak nudes zake. Uko na wife yako mtu anakutumia videos zio kikula wife yako ama zio wife yako akirombosia watu 50 kwa either club ama kwa bash ama sio na nyonya mtu. Sasa ni mbaya bro. Ni mbaya. From day one. So a real man, and a real man is not modern or old or a real man. When you meet her, you meet the one, you will know, and you must make a decision. This nigga just say a real man. Uniga nikali kwa light skin siku zake. Walikuwa light skin them days. Has to be light skin. Believes in a real man. By the way, your volume iko high sana. Jumsa ananiambia naongea na capital letters. Sasa sijui kana shout. If I'm shouting niambie, sasa your volume iende sana. Guys. Swori. Sitaki audio yenyu kuwe mbaya. So niambie, iko sawa volume? You don't need to hang around what. In Pokomo tradition, you don't even have courtship. I can't bring a girl to my father and tell my dad that he's my girlfriend. That concept did not exist. You come to introduce a woman that is going to bear you children and a partner for you in life. Thank you for that point. But right now, I'm not saying ataikuwa prevalent. By prevalent yani it wasn't common, but those days I'm not sure that family plans ilikuwa that common like now. You get me? Sahi wanamega mapemi plan ile serious sana. Wanaenda wanaekwezo mabirth control zingine hata wewe ujui zingine, kama kuna mdem mwingine niona mdem wa mdosi wangu amewekwa hapa. So obviously mdosi baba yake anajua mtu ananyanduliwa mahali na mtu. Kuna zile zini mashindano 3 months. So right now it's not the same way. Hawataki, it's not the same way. Jana nimeonesha Demia Yaga. Mdema alitaka mseji wako na clouds. Alikuwa anaona kona easy coming. Only for her to turn crazy.
So as much as we want to say it's about the men, madem pia ndo wanafuck up kitu yote. But no one is calling out the women because wanaogopa ukicall out the women. We hautaitwa event ingine. Hautaambiwa kitu ingine. Raila Jidwari. So these stories of playing like Europeans, weakling. We should stop being weak. If you meet the one and you know you've met the one, make the decision and take the responsibility. There is no such thing as the one. Brother, there is no such thing as the one. Sawa. In your era, you guys mko na disease moja sana inaitwa one-nighties. Chimpanzee mentality. Right now, you cannot claim to be the one. So this means you will be looking for a certain woman. Unajua she's not the one because you will be, it's a biased decision. Because right now, whatever you believe the woman should have, utataka kuforce mdema kwenye hiyo mentality ya the one. Unanipata? She's not the one. There are good ones, there are bad ones, but there's never the one. You are the one who you train. Nama una create mdem to be the one for you. Unanipata? You create ama you model her. I think ito kumforge. Natumia word mbaya hapa najua ma-feminist watakasirika. But unamguide to be the woman for you. But there's no such thing as the one. If you are searching for the one, bro, you will never get it. You will be searching for life. Shakwambia. Responsibility. And that is somebody's child, somebody's girl. So if you are not ready to... Hefty, wagwan. Pay the rent, pay the mortgage, feed her, clothe her like the way her father was doing, then don't. Just mind your business. And that is what the men are doing. Bro, you are saying the best things, but I don't think you understand. Pasaris amesema the same point. Women pia empowered. Okay? Umse bado kwenye ile mindset ya kitambo. And the money we are making right now, the society which you had back in the day to start a family is not the same as now. Even though na feel ni kama na nini? Na make excuses for this current generation. Because right now, there are more ways of making money easily. Nazani wengine wetu wanazichukua. But me tutu nitasema, dating right now is not the same as dating hizo siku. Right now, kuna hofulation. Hofulation, Buddha, is serious. This nigga does not know that yet. And if he was to be told that, he's too stubborn not to understand that. Brother, how many men are paying for these women nails? How many men are paying for these women's due hair, paying for their rent, paying for their thing? But what they don't know is this woman is not your woman. Where you are doing all those things, but on the side, she has other couple of niggas doing these things for her. So unless umemfunga kwa cage, unamweka kwa cage kwa toki, you cannot trust them. They are not trustworthy right now. Morals ziliisha. Shame ilitoka, brother. And a woman who decides to actually respect herself, asifanye hizi vitu, anaonekana fala. She's seen as a pick-me. Men are not calling women pick-mes. Nani wanaita madema pick-me? Sini madema wenzao. For what? Poko na celebratiwa. Hata angalia the people wenye tumepromote kwa hizi nini. Kwa hizi zinaitwa aje platform zetu. Spokeswomen wa madem. The ones who are really famous are the shameless ones. Ni wale wanafanya vitu mbaya zinato hizi imagine. Wale wazuri hata mtaona, hata mtasikia story zao, hautaona kipostiwa kiwa shared. Lakini sijui anaitwa nani, Tanzola akisema tu kitu takataka, kesho Tanzola na trend. Akitingiza matako, kesho hiyo ndo kitu kila mtu amepost. Again, akitingiza matako, obviously ni wanaume wanaendorse hiyo kitu sana. But wanaume angesema achane na takataka tusifollow, ingekuwa hivyo. Bora anakuja hivi kwenda hivi. Piga kona. Yeah, but if you know, if you are a real man, stop with this real man narrative. Please. Kwa sababu according to this guy, a real man is a man who sacrifices himself at his own detriment to the pleasure of a woman. Unataka sacrificial lamb. According to him, a real man ni mwanaume anajisacrifice. Mwanaume anaeka needs zake kando, anaeka vitu zake kando, all in the name of kuplease umdem. A real man ufai kutaka kula pesa yako enjoy. Wewe unafaa kutafuta bibi because that is what a real man does. Bro, hizi seasons zenyu. Because every day the definition of a real man changes every day. Unanipata? Men have understood their value, bro. Mbona ni struggleie mtu mwenye ni respect?
Mbona nistagulie mtu mwenye yuko na mimi peke yangu? Mwambie afungue simu yake, akupatie simu yake hivi, akuache na simu yake. Wanafanyanga hivyo. Oh, I do. This man does not believe that. So because a real man should demand, how much should take the phone from her. Do nini. Oh bro. Oh jui. Sasa mdemu wako anakatiwa na mtu wa TZ, anakatiwa na mtu wa Nigeria, anakatiwa na mtu wa Angola, mtu wa Dubai. They are in your girlfriend's DMs wanampigia ma story huko. Oh jui hizo vitu. Wewe unadhani tu mko naye hapo while you are doing your real man stuff. Wewe umeenda, you are real man, you've gone to hunt. Unajua, trying to provision for her, trying to get her the best things yenye anasema anataka. Yeye ako huku vinje anafanya matakataka zake. Wewe with your real manness, wewe ujui vitu anadu. Once men understood kitu, every day tuko na mademo wanapeana their own self, wanapeana game live, tukiona hivi live, tukiona. You make your decisions. All right. Thank you. The real men out there, what do you think? Is a modern man, and as Senator Mungatana says, there's no modern man. It's just a man. Exactly. But there's a modern woman, unfortunately. Modern man scared of settling down, or has commitment simply lost its value? That's a conversation. Commitment has lost its value. Kwa sababu this same person who wants you to commit to her, akiwa college, alikuwa na boyfriend wake, walikuwa naishi naye kwa nyumba moja. Hiyo ni college, wakaachana, akaenda tena na mwingine. Okay? After ameachana, alikasirika. Akona, umenicheza, umeniatbreak, I will show you. Akaenda akaanza kulala na watu wawili watatu, friend yao mse bogi yote, kwa sababu in the name of kumkasirisha, kufanya mwanake asikie vibaya. Hiyo na makosa moja ilifanyika. Unanipata? So you cannot come and just claim that, because no. Commitment has lost its value. Yani haina value siku hizi. Because wewe umecommit, yeye haja commit. Another way pia nataka niwaambie, hii kwanza nataka mjue, there are 4 types of relationship sahi in Kenya. Sawa? Kuna moja closed relationship. Hiyo inamaanisha jamaa amecommit udem na udem amecommit wanaume. Wote wamesema wataki watu wengine anywhere. Sawa? Alafu ingine kuna open on one end, closed on the other one. For example, mwanaume yako open. What do we mean? Yeye anaweza date mademu wengine, yeye anaweza kuwa na mademu wengine, but mdem amefunga. Mdem amesema yeye hataki hiyo story. And another thing pia on that same thing, mdem ako open na mwanaume amecommit. Mwanaume yeye amesema hataki mademu wengine, yeye hataki ku explore options. Yeye ameamua atataka kubaki tu na udem moja na atabaki na yeye. Alafu sasa kuna ingine ni open relationship. Wote wawili as much wako pamoja, unapata? Wameamua wewe kuwa na mtu utakuwa na yeye, mimi pia niko na mtu na yeye, sisi tutajibamba, we'll do what we have to do, but tuko pamoja. Sawa? Alafu there's another one, number 4, even though na feel ni kama is the same point, but unapata hii ni open on one end. Open on one end, what do I mean? The woman is open on her end, but the man is closed on his end. Acha ni explain your point vizuri. So what does it happen? The woman is still posting herself dancing sexually on TikTok, on Instagram, on Facebook. Unanipata? The woman bado anajiadvertise Facebook, bado akona social media, akona WhatsApp, everyday posting. Amepost mara akona bikinis juu hapa, amepost mara juu ameenda club, open on her end. Unanipata? But the man is closed. The man is not exploring his option. Yani mwanaume ameamua yeye, mimi sitaki. Mimi niko satisfied na mdemu wangu venye iko, lakini mdemu bado hapana. So unapata mdemu bado anajiadvertise kwa wanaume huko hivyo nje. Sawa? Hiyo inafanyika siku hizi sana. You find 2 people wanasema kwa pamoja, but ukiangalia behavior za wanaume na behavior za dem different. Marrying her, yes umemuoa, lakini dem akona karibu 700k followers Facebook. All she does is shake her ass for strangers on the internet. That's not your wife. That's everyone's wife. Yes, unaweza kuna lala naye, but it's only gonna take 1 DM. 1 and she's gone. 1 na ameenda. Kuna nini fulani hapa na watafutia. Tukiendeleza taarifa inayofungamana na hiyo, hivi tunaadhimisha siku ya wanawake duniani. Tunaangazia taarifa ya mhandisi
DC Lucy Kariuki ambaye amekuwa kwenye tasnia hiyo kwa zaidi ya miaka 30. Lucy alifuzu na shahada ya kwanza uhandisi wa kielektroniki kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi. Walikuwa wanawake 5 tu dhidi ya wanaume 50. Anafanya kazi kama mhandisi mkuu katika shirika la Kenya Pipeline. Hii hapa taarifa yake. My name is Engineer Lucy Kariuki. I work for Kenya Pipeline as a Chief Engineer, Project Planning, Design and Costing. Good for you, good for you, good for you, good for you, good for you. Good for you, sir. Endelea kuwin, mama. I'm not gonna do that. Ya wanawake, macho yameelekezwa kwa changamoto zinazowakabili wanawake na wasichana katika jamii, haswa zile za mashinani. Katika kaunti ya Baringo, wasichana wamejikuta wakibeba gharama ya ujahili ambao umekuwa ukikumba sehemu. Grief tunasema closed hakuna. Yes, naambia siku hizi relationships zimechange. No one, yani watu wataki is open on both ends. We're just lying to each other that we are in a close relationship, but we are not. Unapata hata mdem amemarika na pete, lakini ikifika Friday akienda club anatoa hiyo pete. It's easy, anatoa naacha kwa bag ama kwa gari. Yani yeye anafanya shughuli yake. Akiwa na madems wake sijui girls trip ama girls night out. Kuna ndani wako pale hivyo ati yeye amekaa tu amecommit to, oh me I have my husband, I love my husband. See, hatafanya vitu madem wake single anaduigi. Hizo. Katika kaunti ndogo ya Baringo Kaskazini, miaka ya ukosefu wa usalama imeacha makovu makubwa ya kijamii, ikisukuma baadhi ya wasichana wadogo kujitafutia kutokana na umaskini na pia kujaribu kujikimu maishani na hivyo kuishia kupata mimba za mapema. Mwanahabari wetu Masharia Mbugwa anaripoti zaidi. Katika kijiji cha Yati ya kaunti ndogo ya Baringo Kaskazini, tunakutana na Judy. Trevor, welcome to the chat, my G. Welcome. By the way, je Trevor nakumbuka. That was long ago. Was it Trevor nakumbuka? Yeah, I remember the first time I had 10 viewers. Yeah, it was the best day ever. And funny thing you guys don't know, there's someone alikuwa na account 2. Akaniambia Big Bad, acha niende nifungue account nyingine, nione na hiyo simu nyingine, nikufikishie tu 10 viewers cause I got to finish out 10 viewers. So W support maze. We never take it for granted. Thank you so much. Sawa. Welikumbusha mbali sana. W. Jina hilo sio lake halisi. Binti huyu wa umri wa miaka 14 akitembea kwenye mto huu mkavu kutoka mlima wa Nasur, ambapo huenda kila asubuhi kuwasaidia wazazi wake kuchoma makaa. Judy anaonekana kuchoka kubebana na mtoto wake wa umri wa miezi 2, huku kwa mkono mwingine ameshika kikombe kidogo cha plastiki, ndani kikiwa na chai anayokunywa baada ya kuvumilia njaa siku nzima. Mwaka 14 years old. Do you think she met a real man? Maybe she met a real man. Yeah, maybe she met a real man. Maybe the real man thought this would be a good nini. Unajua kuna naume wagonjwa huko hivyo ushago. Huko si ni ushago tu. Kwa vitu kezi zinafanyika sana ushago. 14. Wa 2021, kijiji chao cha Barsusu kilivamiwa na wahalifu waliotoroka na mbuzi 30 wa babake, mifugo waliokuwa rasilimali pekee ya familia yao. Okay, this is sad. This is sad. I ain't gonna do this. I'm not gonna do this. There's a certain video natafutia. Kuna video fulani nataka kuwatafutia. Hapo hii video ilikuwa inaitwa There's a certain video ilikuwa nataka kuwatafutia. Hizi vitu za madeni nimetoka kuzisikia. Tusikie Madhe Wangara situation yake ni gani sasa? Nani anakumbuka historia ya Madhe Wangara?
pale Ngara. Tena nimeshikwa nikiwa kule Juja, kila kitu ishachukuliwa na asset recovery, watoto wangu kukula ni shida. If you thought your 9 to 5 was giving you a headache, imagine having 13.4 million shillings in a sack under your bed, only for the High Court to tell you, Auntie, since you can't explain this math, we're taking the whole bag. 13.9 million cash in your bedroom. 13.9 million cash in your bedroom. You're trying to tell me like mother hana connections za kujua mali pa kuweka do. Like hizo ni account karibu 5 ama 7 hata. Unajua kuniambia uwezi kujua kumuivisha hii pesa vizuri. Like you have no one you trust enough kumuuliza story ya banking hata when the bank. Wale mad female tellers, wale madem matela pale hivyo. Sini women empowerment. Them they don't mind. Akisikia tunamwachia kitu kidogo, atajua okay, even inaenda ama tutafute tela mwanaume mwenye pingine anapiga gezo vitu madhi anauza. Mnaongea mna discuss, anakuwekea do yako kwa bank fit. Wewe unaacha tio cash na hapo. Kwani ni Masai? Ka for example sahi, maji ingekuja iswipio kila kitu. Hebu imagine bro umetulia tu na gunia manoti. Buta gunia manoti na kuja kwa mkono yako. Today we are talking about the CEO of Ngara, the woman who turned a plastic chair into a throne and medical emergencies into a top-tier court strategy. We're looking into the real life of Nancy Indovire Kigunzu, aka Mother Wangara. Is she a grandma, a kingpin, or just the most unlucky business mogul in Kenya? You cannot do the type of business anafanya and expect just her life to be equal smooth. Okay? You cannot sell drugs to other people's children, damage their life, damage their health, and just expect that wewe life yako itakuwa na move smooth. Never. Kuna kauchungule you have to pay. Lazima kuna venye utalipia. Kama is a bitch. Kama is a bitch and she's a very ugly bitch. Na ule kujagi na tafadhali. Ati please mind you. Sasa kila kitu ilifurizwa. Magari zote ziko kule DCI. Now let's talk about that 13.4 million. Most of us hapa Nairobi struggle to explain a 20,000 M-Pesa transaction to our partners. But Nancy, she had to explain a whole sack of 13 million to Justice Esther Maina. Her defense? Silence. The High Court officially declared that money proceeds of crime. That means the government just Unaona watu wamekuja kuona Mother Wangara. Sinajua ameficha stock imefichwa mbali sionekane. at the most easy harambe in history, courtesy of Nancy. She does not want to appear for the sampling and the weighing. Does this override Article 50, where she cannot incriminate herself, or where she chooses to keep quiet? Ultimately, the Constitution is supreme. In 2026, the 13 million is gone, and Nancy is left with the legal fees. Kwani she thought... Of course, the court took it, waligawana. Uwezi explain mali do ilitoka Madhe. Madhe tutakuuliza mara mbili. Unaweza explain mali pesa ilitoka mwezi. Madhe tunakuuliza mara ya tatu. Unaweza explain mali pesa mwezi ilitoka. Madhe amenyamaza. Kwa sababu anajua biashara anafanya atajiincriminate. Ana supply vitu huko hivi nje. Ana supply mali huko grao. Mali ina supplyiwa Nairobi yote. Na unajua Nairobi ni kubwa. Hebu imagine azikwaza na Thika alone. Na Thika unajua na kwa gama smoker. Shuka tena kidogo Juja. Kidogo after Juja atajonge na kwa nini gani? Sema Roiro kidogo. Haya. Alipatikana Ngara. Wewe Ngara piga nini? Inaitwaje? Hii place ilibomolewa inaitwa nini? Githurai. Haya, toka Githurai Bango, sijui Pango, Isili. Mama bro. Yote akisupply mali. Na hiyo 13.9 ama 13 nini ni yeye bado ameshika. Imagine zile amepeana mambo polisi ndio mali ifike hapo mali imefika. Wale wanapiga hongo kila siku ndio amwache aweze ku run business yake efficiently. Inoma. This was monopoly. If your side hustle requires a sack instead of a bank account, just know the ARA, Assets Recovery Agency, is watching. But wait, the plot thickens. You'd think... Wewe msema hapo nyuma anaitwa Mari.
I didn't even know. After losing 13 million, she'd take a sabbatical in the village, right? Hiya, wrong. In late 2024 and through 2025, detectives followed the trail all the way to Juja. They didn't just find more greenery, they found 4 vehicles and an apartment complex. Detectives say she used mules, family and close associates, to register these properties. Buda mama ni El Chapo. Buda mama ni Pablo. Buda mama ni mseme Mexico juzi. Mama na Baniga. Ni bigwig. Tunasebangazia kina Sonko. Akina sijui mli anaitwa nani mwingine. Kirubi. Anaitwa Kirubi ama mnamjua mseme mwenyewe anasema anauza gani. Bro, they have nothing on this beach. This is the real supplier. Ako na gorofa yote na hizo magari zote. Na hizi explain malido ama ki-explain ata dead ama ku Illuminati. Turns out being a Mathe isn't just about the streets, it's about real estate portfolio management and having assets. But the government is currently freezing those Juja title deeds. Sasa hizi gari zote walisema ni za wizi. Mimi sijawahi iba gari ya mtu. Gari nilinunua. Nasema ukweli mbele ya Mungu, sina chochote. Kununua na ulinunua na pesa umetoa wapi? Kabogo, natafuta jina Kabogo. Sijui ati kina Joho. Wale kina Joho na Kabogo supply anything. They have nothing on this Mathe bombo clat. Ni mwili tu Mungu amenipea amani tu, lakini yale yako kwa moyo. Na akunaga jina watu wakora. Mimi nakwambia leo mbele ya Mungu wanapendaga jina ya Mungu. If there's one thing wakora love is the name of God. Bro, they will quote you the Bible like you've never heard the Bible. Angalia mtu kaka Nyari. Hata kukotia scripture zote. Fui, unaamini watu wanauza madawa. And we can't forget the iconic 2023 mix-up. Remember when the police arrested the wrong Teresia? Yeah. Buda. Tulidhani ndio Mathe. Hadi niko na picha yake. Lilitwa X. Kumbe si yeye. Ule Mathe mwingine ndo supplier. Mayo. Kumbe. By that ule mwingine anakaa supplier. Kumbe to si Mathe. Uni mokoro. While she was playing hide and seek with the DCI, she even found time to call the wrong woman the police arrested, Teresia that is, to say, policies, it was a mix-up. Imagine being so famous, the police arrest a random person just because you have the same vibe. Coincidence? Ama Mathe hired her to confuse her enemies? Mathe si fara. Mathe is very strategic, let me be honest. Mathe ni mtu, she's smart. Clearly. Mwane hiyo ni establishment ameamsha. Real estate. Buda. Hiyo unajua hiyo sasa hiyo ni lifetime. Hiyo ni almost, kwa hiyo level yake hiyo ni generational wealth. Kupata mwenye walikuwa wanatafuta. Sasa naona ni kama ndio ule boys za Kokotiko, si ndio? Wana flex mama yangu kwa story. Huyu mama anakuwa anafanya kazi na sisi tunakuwa na yeye ndio anatupiaga chai. Currently, Nancy is a frequent visitor of the corridors of justice. She's in and out of court. She's out on bond. But the empire is under a microscope. So, educators Mathe. Damn. Alafu upate kuna mwanaume and behind all this mwenye anapigia operation. So upate kuna mwanaume ndo anapigia operation vizuri. To all the investment analysts and Ngara CEOs, if you know what I mean, watching, remember. Imekatika tu hivyo tu all of a sudden. We. Chill. The fuck. You guys will not believe what I just did. I just literally nime confused nika nimetioni ni bila kujua na teo kitu.
Poleni. Niwe confusio shit nikatoa bila kujua natoa. Nini nafanyika? The fuck? Lapi mehang. Kompi mehang. What is happening, bro? Shit. Aya, we. Kuna shida mahali. There's like a problem somewhere. Let me see if I can fix it. Sorry guys. Nini najifinya finya, sijui mbona. The fuck? Wazena ni technical difficulties serious. Gocha. Fuck. Wa ni mbaya. Nakusho ni mbaya buda, ni mbaya. Ni mbaya. Ni mbaya, buda ni mbaya. Ni mbaya. Nikiwa pale Ngara. Ni mbaya, bro. Yeah. Hata sasa sijui inafanyika to be honest. Let me see if I can regain what I missed. Let me try and recover. Did it overheat? Mm-hmm. Sasa shit. We, kompi yangu ifanyi, lapira jifinya vitu za ufala. I think I know where the problem is. Sasa, unfortunately, I have to end the stream hapa hivi. Maybe kanyi wase bado mtakuwa. I will try and recover kila kitu alafu nikuje. If guys are okay with it. But for now, sadly I have to end the stream hapa. Sadly, namaliza stream hapa juu ufala hii kitu inaleta.